Good afternoon, guys. Good afternoon. So, can you hear me very well? Can you hear me well? Or can you see me well? Okay, so shall we start now? So I think we have finished up to activity 5. Am I right? Yes, Chair. Yes. Okay. So for number 6, we don't. And for number 7 and 8, we'll skip these ones, okay? Which is not that important. Happy? Internet connection. Internet connection. Okay, so let's move on to page number 98 and consider another reading test about young entrepreneur. So an entrepreneur is someone who has an idea for a business and make it reality. What qualities do you think an entrepreneur needs to have? So shall we discuss this one? So what qualities will we need to be an entrepreneur? Pardon, Chair. This is Antonio. Oh, We are discussing this one. Okay. And then at the end, okay. ကြားလားခုလောက်ဆိုကြားလားခုတုံးလောက်ဆိုကြားရနော် Okay, so we are discussing this one. So how do you think, guys? What qualities will we need to be an entrepreneur? creativity. Creativity, yes, and is there any more quality that we need? We need to be decisive. We need to be decisive, yes. We need to be decisive, we need to be creative, and is there any more quality? Self-confident. Self-confident, yes. And we want anthem. How about you guys? How do you think? Management. Management, okay. Good management. And that's it. Passion. Okay, so let's move to reading. Read the article and what do Cornelius and Anna Paris have in common? So you have to read about these two students. So you have to find the things that they have in common. And after that, we'll discuss about this question, okay? So what do they have in common? You have to find out that.
So have you finished reading the test? Did you find the things that they have in common? 对来。So what is the things that they have in common? 問對啦。 They are both successful with their invention. They are both successful for their invention. So how about Wenwan and Demo? Did you get the answers? Do you have the same answer with Julie or different answer with Julie? They both hobby into a business. They can turn their hobby into their business. Yes, correct. And how about Demo? What have you got me? How did you answer that? Demo 啲車邊個揸嚟？Demo, are you there? Demo 嚟揸話嚟？Demo, are you there? Yes. Yes, okay. Demo 不個嚟揸啦，你知不個嚟揸呢？How did you answer this question to me? Sorry, They I are mean this one. teenager. Okay, so all of your answers are correct. So let's move to page number 2 on page number 99. Write questions for these answers and use the information in the article. So instead of giving the answer for each of the question, we will make question based on these answer. Okay, so read the answers and you have to make questions. And for number 5 and number 6, you have to start your question with this preposition from and for number 6. So type the question for each of the answer in the chat. Okay, so chat my you know. No, make about one on 点不要玩。Oh, by the way, our presentation will be on coming Friday, right? Yes. Are you guys ready for that? Or still doing it? Slide. Excellent. And I think you will be ready on Friday, right? Yes. Okay, great. Migaba, are you there to me? Yes. Yes, okay, so we are doing the exercise number 2 on page number 99. Number 2 လေးလည်းမနော်ကျွန်တော် So you have to make questions for each of these answer. ဘာလဲမိကပါ immigration သွားလို့ကျလိုက်ပဲနားထောင်လိုက်တော့မှာနော်ကျ အော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ Okay
Sorry, I just saw the connection. Did you send the answers? Oh, okay. Not yet. Julie, for the first one, what does or what do? What do? You have two nouns, right? So what do, yes. Julie, for number 4. Julie, can you hear me? Yes, teacher. ကြားလားခုနလိုက်တစ်ဘက်ကလိုက်ကြတယ်လားဆန်ခဏလေးနော် 这来演讲。 Okay, Julie. Yes, teacher. No. Okay. So for number 4, what is the age limitation? We can ask like that, right? We can't ask what age, right? You have to say instead of which age, right? But it's Okay. better to ask like what is the age limitation, right? For the participants to take part in Junior Dragon's Den. You can answer like that, right? This is better. Okay. And from which period against corner make up. Yes, correct. 5 and 6 are for which invention interest and the Paris limiting. Yes, correct. 在哪里搞拢满了 other one and 4里边 have another. Okay. So, Wenwa, I think your question is like, what are Junior Dragons 10 and Teen Tag, right? And Paris is the person who won the Teen Tag. Check the question to me for number 1. Am I right? Yeah. I think you are quite sleepy today. I saw you're yawning there. And the Paris is the person. 你應該唔啦。忘記。 Which country does dragon originated from, and how much do they get to present about their invention, and what age are young? Okay, the same thing. Number 4, Gali.
what is the age limitation for the participants to take part in Dragon Dance? To take part in Junior Dragon Dance. What age limitation? What is the age limitation of a age limit from what? Actually, from which from what material so what is which appropriate so which cards are not noun what got noun from which material okay the last one is man okay that's the way anyway so the rest are correct and what dragons originate and how much time did they have to present them? How old was how old number 4 မှာတမီတက်မှာ how old နဲ့မေးစင်လို့ရှိရင် how old do they have to be to participate in this competition နော်အဲ့လိုမေးလို့ရတယ် and which material commit a lot of things and to Anna Nwe Lwin yes correct okay ဒါဆိုမိကဘာကကြတော့ပို့လို့မရအောင်ဆိုတော့တမီးတို့ပြီးပါရင်နော်ကောင်း so let's move on to number 3 number 3ကလေတစ်ချက်အထွေထူးရှင်းကြမလို့တော့ဒီနေ့ဘာဖြစ်လို့လဲ it's passive again passive က mid တန်းမှာရန်စာအရင်ကြည့်သွားလို့ထင်တယ်ဟုတ်နော်အဲဆိုရင် number 3လေးကို passive voice ကိုပြန် use the present continuous passive to make the prompts in italic into full sentences so you have to write the full sentences by using the prompts and you have to use present continuous ကိုမှ passive form နဲ့တုံးပေးရမှာနော်အားလေးဖြည့်ကြည့်နော် Okay, shall we check? Have you finished? Guys, have you finished? Yes. Yes. So shall we check now? Yes. Okay. So what have you got for number 2? Number 2 လို့ရေးလိုက်လဲ The candidates for Dragon's Den Are being interviewed. Being interviewed. are being interviewed. Correct. And how about number 3? It. Is Is being being served. served. Yes, it is being served in the dining room. Correct. And how about number 4? The computer. Is being used. Being used. The computer is being used. Yes, correct. At the moment. And how about number 5? Hinted award Is- ceremony. It's Is being shown. yes, it's being shown on TV. Number 6. The problem is that we Are not being given. Given. are not being given enough time to finish it off. Yes, correct. ကဲဒါဆိုရမယ်နော်အဲ့ဆို activity တော့ဒါတွေ join ကုန်နေတူရနော် final မှာပြန်မေးလို့ရှိရင်တော့အားကြီးကြီးညက်ပြီးတော့အမှတ်ပြရအောင်နေတူရလား
Why are you guys so quiet today ဟာမင်းလည်းမဖြစ်ဘူးဒီနေ့ဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲမနေ့ကဘာချိန်တင်ထားလို့လဲ နက်ကတင်ချချေ Tincha. battery percent ဘယ်လောက်ကျန်နေလဲ ခန္ဓာကိုယ်ကပြောတာချေ yes ခန္ဓာ ဟုတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ် mentally ရော physically ရော 60လောက်တော့ရှိတယ် Madam Lao now, Chi. Lady Jane now, Janet. ဒီချိန်လားတနာပါရဲ့နော်ဒါဒုတိယချိန်မြောက်ပေါ့နော်ဒါကနောက်နှစ်ချိန်ကျန်သေးရပေါ့ဟုတ်မှားလည်းနှစ်ချိန်ကျန်သေးရဲ့မှားလေးချိန်ပဲနေတယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် speaking မှာ discuss the questions I don't know. Do you think competitions such as Junior Dragon's Den and King Sets are a good idea? Give your reasons. So do you think the idea of celebrating this kind of competition is that a good idea? yes Why? Why it is a good idea? because I think teenagers would have more opportunities to become millionaires and billionaires by competing. Yeah, it's okay. Yes. So they will have a great opportunity, right? To be Yes. or to be successful, right? And they can also get a chance to be a millionaire or billionaire or whatever it is, right? Okay. Yes. So that is why it's a good idea, right? For this competition. So how about number 2? Are there any disadvantages of competitions like this? So is there any other disadvantages of participating in such kind of competition? Disadvantages ကိုရှိလားအဲ့လိုပြိုင်ပွဲတွေလုံးဝကျင်း disadvantages advantages ကတော့ yes they can get success or they can make money at the area Mental issues like the stress and depression. They can get stressful, yes, and they can also get disappointed if they didn't win the competition, right? So there are also like side effect of this kind of competition. Yes, correct. Okay. အဲ့ဆိုလေအမှန်တော့ project ကလေအင်စာပေးလိုက်ချင်တာဒါပေမဲ့ Euro presentation လောက်အောင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်မပေးတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်အချိန်ရရင်ပြန်လာမယ်ဒီကောင်လေးကို if we have time เนาะအချိန်ရရင်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်လာမယ်เนาะအဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ကြော်ထားလိုက်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့အမှန်တော့ဒါအင်စာပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပတ်သက်နေကြရင်presentation ရှိသေးတယ်ဆိုတော့เนาะ presentation တော့အဆင်ပြေနေရမလားအကုန်လုံးဟုတ်ပြီးတော့တော့ရှိနေပြီမလားဟုတ်တမောသမီး presentation ပြီးရမယ် okay ဒီကဘာတော့မေးတော့မှာပြင်ရမယ်ဆိုကဲဒါဆိုကျွန်တော် fiction ရောက်သွားပြီ fiction က The Adventure of Tom Sawyer on page number 100 Have you ever heard of Tom Sawyer ကြားဘူးလားကြားဘူးလေဇလန်းသိလားကျွန်တော်ကြားပဲဇလန်းသိလားဇlănသိလား You know the story of Tom Sawyer ကြားပဲကြားဝဲချင် ကြားပဲကြားပဲအဲ့ကြားမှုတဲ့အဆင့်ဆိုမဆိုเนาะ so you already know that who is Tom Sawyer, right? So the author is Mark Twain. Mark Twain ရေးထားတဲ့ The Adventure of Tom Sawyer သူက translation လုပ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေလည်းရှိရတယ်လားဟုတ်လေTom Sawyer ဤဆိုတာခံရဆိုတော့မသိဘူးအဲ့လိုမျိုး translation လုပ်ထားတဲ့စာအုပ်လည်းရှိတယ်ပြီးတော့ retold ပြောထားတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ် original text မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင် Number 1, in the preface of The Adventures of Tom Sawyer, Mark Twain said that although he has written the book for boys and girls, he hoped that adults would read it too. Why do you think some children's books are appealed to adults? So sometimes the authors intended readers are only the children, but it can also appeal to adults. Why is that? ဘာဖြစ်လို့လဲ ဘာဖြစ်လို့လဲခါကျကလေးတွေထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေဒါပေမဲ့ adult တွေကလည်းကြိုက်ကြတယ်ကွာအဲ့ဒါကိုဖတ်အောင်ဘာဖြစ်လို့လဲ because it's fun to read. Okay, because it is fun to read, so it's concerned with the content, right? Because the content is really interesting, so it can appeal to the adult readers. So is there any other reason that it can appeal to the adult readers? And children book Yes. book release stress. It can release your stress. Attractive Okay. with Huh? pictures.
Okay. The pictures are some, you mean the cover of the book, right? They are sometimes really attractive for the adult readers, right? And is there any more reason? Sometimes we can get something from the children book, kind of like moral lessons or something like that, or a kind of like message, right? ဒါကြောင့် children book ဆိုပေမဲ့ message လိုဟာမျိုးလေး moral lesson လိုဟာမျိုးလေး highlight လုပ်ပေးနေတဲ့အခါမှာ it can also appeal to adult readers, right? So adult readers အတွက် special နိုင်တယ်နော် Okay, ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် number 2 လေးဖြေကြည့်အောင် read the extract and answer the questions. There are altogether 8 questions there, so we'll try to answer this one and we'll discuss together after that.
So did you get all the answers? Not yet, Chair. Not yet. Okay. Have you finished now? ပြီးကြပြီလားရှင် Not yet. Not yet. Okay. နေအောင်စူးနေလား Chair နေထိုးနေရတယ် နေထိုးနေအောင်တဲ့ You know reflection ပြန်ရဟုတ်တယ်မလားဟိုကနေ ပြီးရင်ပြောနော်ကျွန်တော်ပြီးရင်တိုက်ရအောင်
是ဘက်ကလိုင်းကြောင်လာလား ဟုတ်ကြပါရှင် ဒီလား data နဲ့ join လာတာဒီလား data နဲ့ join လာလည်းမရအောင်လားမသိဘူးတော့ခါပဲအခုတော့ပြန်ကြားပြီမလား ဟုတ်ပြန်ကြရပြီရှင် ဟုတ် data နဲ့မှ line ကြားရင်နေမသိတော့ဘူး Okay, number 1. What do you learn about ant folly? So after reading the extra, what can you know about ant folly? she is sweet caring Sweet, caring, and Not too strict. not too strict still, but she is a disciplined one, right? Yes. And she is really take care of her only nephew, right? Yes. And number 2, what can you learn about Tom? How about he's Tom? playful Playful and childish. naughty Playful, naughty, and intelligent intelligent, yes. And that's it. Childish. Childish. Of course, he's only a child, right? So childish. And we can also say he's sometimes like kind of a tricky one, right? Who can play tricks around people, right? So yes, we can say like that. So how about number 3? Why does Tom think the other boys will make fun of him in line number 33? Why does he think like that? because he will be working on a holiday Yes, Even if it's holiday. yes, correct. So he will be the only one who have to work during the holiday, right? So other boys can make fun of him. Yes, correct. So how about number 4? What is Tom's brilliant idea? What is his brilliant idea? he will make his friend paint the fence with him Mhm. Yes, correct. And he will play a trick around his friend, right? Correct. 5. What does Ben think when he sees Tom painting the fence? So at first, how does he think? When seeing Tom painting the fence. at first he was joking Yes, he feel like he is kind of, it is kind of like a shame, right? For him. Yes, correct. And number 7. Oh, sorry, number 6, right? Why doesn't Tom let Ben paint at first? he manipulated him to thinking it's not possible It's not possible, and he made Ben think that that is really like important work, interesting yes, and interesting work that anyone cannot try it, right? Anyone has got a chance to try it. So yes, he made it like difficult, right? So he wanted more. Yes, correct. And number 7, why was this a good day for everyone in the end? So how did you because at answer? the end of the day they do whatever they want they could do whatever they want They could do whatever they want. So for Tom, he can play, right? Even though he has to work during the holiday. And for his friends, they have a chance or they have an opportunity to try new things such as painting, right? And which they think that is a really interesting job, right? And for Aunt, the work is done, right? So that is a very good day for everyone. So we have to answer like that. And number 8, what is the lesson that Tom learns? Martin, lại mà nè. he said that if you make something difficult to get People will always want it, yes right? So if you make something difficult to get, people will want it. So you can also learn that lesson, right? ခက်ခဲလေပိုရလေချင်လေဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ကအမှတ်လေးတော့အမှတ်ပြမလို့ညကြအောင်လားခက်ခဲလေပိုရတယ်လည်းမဖြစ်ဘူးလား လို့တော့ မ လူ ဖြစ် ချ ဘူး င် လား တာဝက်ချေ ဘယ်လိုမလို့ကျွန်တော်ဝတ်ချင်အတန်လည်းစိတ်လျှော့ထားတယ်အတန်လည်းဒီ final exam က3လလောက်တော့ပါသေးရဲ့နောက်ကျဟုတ်တယ်မလားဒါဆို you still have time လေနော် to prepare to get the highest score နော်ကဲဒါဆိုရင် let's move to 3. Look at the underlined phrases in these sentences from the extras and can you think of another way to saying them? So we have to think of any other alternative words to replace the underlined phrases. So the first one, the problem, but sorry, the trouble is he makes me laugh. So what is the alternative phrase that can replace the trouble is? the Come on, problem is it?
Imagine the problem is, or the thing is, not the thing is, or we can use the problem is, right? He makes me laugh, correct. 2. The other boys will make fun of me. Will make fun of me နေရာမှာအစားထိုးလို့ရမယ် appropriate ဖြစ်မယ် phrase ဒါမှမဟုတ် words. Will mock me. Will mock me, yes, correct. Mock me or tease me, right? Laugh at me. လောင်ရယ်တယော်ရယ်နော်လောင်ကြလိမ့်မယ်ပြောင်းကြလိမ့်မယ်တယော်ကြလိမ့်မယ် laugh at သုံးလို့ရတယ် mock သုံးလို့လည်းရတယ်နော် 3. I bet you like to come. I bet. What does that mean? I bet. I bet အဓိပ္ပာယ်ပါလေ I bet. Long light ချင်တယ် Yes ငါလောင်ရဲလို့ပြောတာငါလောင်ရဲလို့ပြောရဲဆိုရင်သူဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချာနေလို့ပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ I'm sure that. And next, another clause. It's a shame you have to what? It's a shame. It's a pity. Yes, correct. It's a pity. It's a pity so it sense net And next, I can't believe my eyes. I can't believe my eyes. အဲ့ဒါလေးတစ်လုံးနဲ့တောင်းလို့ရတယ်ဒီလား No way. Yeah, I know it. Unbelievable. It's unbelievable. It's the same way I can't believe my eyes. ဟုတ်တယ်နော်ယုံနိုင်လားဆရာမရှိဘူးငါမျက်လုံးတော့ငါမယုံနိုင်ဘူးလို့ပြောချင်တယ်နော်ကဲဒါဆိုရင် 4 ကလေ style of the extra ဆိုတော့ချက်ကွန်8ဘယ်လောက်ကြည့်မကြည့်စမ်းသပ်ကြည့်အောင်နော် Answer the questions about the style of the extra. Number 1. What do you notice about the first 9 lines of the extra from the story and what effect do they create? အဲ့ဒါပထမဆုံး9ချောင်းမှာဘာသတိထားမိလဲဆိုတော့ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ဒီထိပေါ့ဘာသတိထားမိလဲ Dramatic effect. အဲ့ဆိုတော့ dramatic effect တန်းပြောအောင်နော်ရှောက်မွှေနဲ့ဘာ dramatic effect မလာသေးဘူး ချက်မှတ်မိတာပြောရတယ် အဲ့ကိုတန်းပြီးပြောတာနော်ဘယ် dramatic effect တော့ဘာကြီးလဲဆိုတာမှသိချာမပြောသေးဘူးဘာသတိပြုမိလဲတော့မပြောသေးဘူးနဲ့တန်းပြီး effect ကိုတန်းပြောအရင်တော့ပါပဲစက်ပါဆက်သွားလေ What do you notice first about the 9 lines အဲ့တော့9ချောင်းမှာဘာသတိထားမိလဲ Tom, no answer. Tom, no answer. Tom, He where are doesn't you? reply. Huh? Tom reply. Tom doesn't reply. Oh, Tom doesn't. He doesn't reply. Holy. ဆက်ပြောတဲ့ဟာကိုမုန်းပေါက်သေးဘူးအဲ့ sentence structure လေးမှာသဘာသတိထားမိတယ်လို့ပြောချင်တာလေဆက်ပြောတာ For example all are direct speech အဲ့တော့ direct speech တွေ Tom ဆိုပြီးတော့ခေါ်နေတာ direct speech တွေတော့ a very short answer ဒီမှာဆိုရင် Tom ဆိုရင် no answer ဆိုတာ sentence တစ်ချောင်းပဲပြီးသွားပြီဟုတ်တယ်နော် very short sentences ဟုတ်တယ်နော်အရန်တိုတဲ့ direct speech တွေမှာအရန်တိုတဲ့ sentence တွေသုံးထားတယ်ဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့ they are repeated again and again ဟုတ်တယ်နော်ဒီဟာကိုပဲထပ်ခါတည်းသုံးထားတာပြီးတော့ sentence က short ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့ event တစ်ခုရောပဲသူက express လုပ်ထားတာဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင် what effect do they create sentence တူပြက်ကလေးကိုသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘာ effect ရလဲဆိုတော့ dramatic effect လို့ပြောမှဆိုလို့ဒီဆက်ပဲဖြည့်ပေးလိုက်တော့မယ် dramatic effect ထပ်လာမှာဆိုလို့ Dramatic effect ပဲမှတ်ပြီ တော်သေးရပါ dramatic effect တွေလို့ဒီဘာကြီးနေကြလဲ
ချက်နောက်ကကလေးလေး သူတို့စော့နေကြတာအဲ့တော့ဆရာသူတို့ခန်းမှာလာပြီးကြွကြော်တာပါဒီလား P-E-H-A-P-P-E and I-N-G Q-I-C-K Q-U-I Okay. ကဲအဖြေပို့လိုက်ပြီနော် So let's move on to number 2 2ကကြတော့2ကအဲ့ဒါ Europe ဖြေရတော့မှာ Look at the lines 27 to 29 Why does the writer begin this part of the story by describing the day တဲ့ကဲဘာဖြစ်လို့လဲ line number 27 နဲ့29ဆိုတော့ဘယ်နားနေလဲ27နဲ့29ဒီတောင်းလေးဟုတ်တယ်နော်7 8 9 DT ပေါ့အဲ့မှာသူကဘာနဲ့စထားလဲဆိုတော့ just describe me the day နေ့တစ်ခုကို describe လုပ်ထားတာနဲ့ description လေးနဲ့စထားတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့စထားရလို့ထင်လဲတဲ့ It was a perfect summer morning, warm and sunny. The birds are singing, and everyone in St. Petersburg was happy. Yeah, right. So setting will provide a no? Or setting as a time and place. Setting or daily day description ပေးထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ထင်လဲ။ဆိုအဲ့ဒီမှာဆရာ main character ရဘာလို့အောင်မလဲ။ What does he have to do? စေးတော့တယ်တော့လောက်ပါ။စေးတော့ချန်စီကိုစေးတော့ရမှာဂျိုလီသိနေတယ်ဘာပြောမလဲမသိဘူး။ He has to pay the fence, right? Or ချန်ကိုစေးတော့ရမှာဒီမှာလေးပုံလေးပြထားတယ်နော်။အဲ့တော့ yes, correct. So actually, this is really a perfect day to enjoy his time, but like playing or hanging out with his friends, right? But he has to work on that peaceful and beautiful day. Okay, no? So tell me actually you highlight လုပ်ပေးဖို့တော့သူကအဲ့ဒီ day ကိုဗာလဲdetail description နဲ့ပေးထားတာ။ကျွန်တော် character နဲ့ဆက်ကြည့်ပါကွာ။သူတို့တရားနေတဲ့နေ့မှာအကုန်လုံးပျော်တဲ့နေ့မှာသူတယောက်တည်းအလုပ်လုပ်ရမယ်လို့ပြောချင်တာ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ contrast idea လေးကိုတင်ပြထားတာ။ရမလားရှင်းအားဆိုရင်ရမယ်နော်။ Okay ဒါဆိုရင်3ကတော့ Europe ဖြေတော့3က Europe ဖြေတတ်တယ်။ Writers sometimes break grammatical rules တွေကို intentionally ချိုးဖောက်ထားတယ်။ Look at the sentence in line number 29 everyone except Tom ဆိုတဲ့ sentence ကိုဆက်ကြည့်ပေး This is a sentence without a verb အဲ့တော့ verb မပါဘူး။အဲ့ sentence ကိုဘယ်လိုခေါ်ရလဲ။ပြန်ပြောပါဦး။ How do we call a sentence without a finite verb? How do we call a sentence without a main verb, without a finite verb? Unit 3မှာ water ဆိုတဲ့ unit မှာသင်သွားတော့ဟာ။ဘာကြီး Yes ဟုတ်တယ်ဘုံမှာပြန်ပြောကြည့်အောင် nominal sentence မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းနီးစပ်လာပြီနီးစပ်တယ်ဆို and နဲ့တော့စရတယ်ဟုတ်တယ်ဘာ sentence လို့ခေါ်တာတော့အဲ့တော့ water မှာလေ nan ဟုတ်ပြီ nan တော့ဟုတ်ပြီ nan sentence လေမသိတော့လား we call it nan sentence သိပါပြီဒါဆိုရင်အဲ့ nan sentence တွေကိုဘာ effect ရဖို့သုံးတာလဲ sorry a piece of writing နေမှာ
အဲ့လိုတန်းလိုက် တော့ နဲ့ nan sentence ဆိုပြီးတန်းလိုက် nan sentence ပဲလေဟုတ်တယ်အဲ့ကောင် nan sentence မယုံလို့ရှိရင် unit 3မှာသွားပြန်တယ်ကြည် water မှာရှိတယ်အဲ့ water မှာဆိုတော့ဗာလဲဟိုဟာလေမိုးမရွာတာလေမိုးမရွာတဲ့အကြောင်းအရင်က6ပြောင်းနေတဲ့အခြေအနေနဲ့မိုးချက်ချင်းရွာလာတဲ့အခြေအနေကိုနှိုင်းရှင်ပြထားတဲ့စာပိုက်ထဲမှာရှင်းထားတော့ကကျမကွန်မန့်မီရတွေ့လားအဲ့မှာ nan sentence ရှင်းထားတယ်နော်အဲ့တော့ there nan sentence လို့ခေါ်တယ် and there the sentence without the final vowel main verb မပါတဲ့ sentence ကိုပြောတာဟုတ်တယ်နော် content ကစောင့်မှတ်မိရတွေ့လားအဲ့တော့ကဲဂျိုလီပြောတော့သူပြောနေတာအဖြစ်ကြီးပြောတော့အဲ့ဒါဘာအဖက်ရောက်မတော့တာလဲ piece of writing dramatic finally you can use it okay yes to get the dramatic effect especially for story writing and fictional writing နော် ချမ်းတော့ dramatic effect လို့မှာ choice of words ကအင်္ဂလိပ်လိုလည်းပေါက်ကြရတော့လားမြန်မာလိုလည်း choice of words ကပေါက်ကြရတယ်ကြီးပဲတော့နော် This is the very first time that I ever had that kind of collocation, you know. ဟိုစေးတော့ရှင်လည်းလို့ပြောတယ်လို့ စေးတော့လောသွားတာ10ကိုဟုတ်တယ်10စီကိုစေးတော့တာပေါင်းပြောလိုက်တာ collocation လေး new collocation ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကဲဒါဆိုရင်5 Point content read what Matwai said about his book and then walk in small groups and discuss the questions below. So read this one and after that we'll discuss question number 1 and question number 2 together again, okay? So shall we discuss now? Right. So the first one is, what do you learn from the extras about the characters of Tom and why do you think he became a well-known character in literature? Okay. So for the first part of the question, we already answered that one. So how about the second part of the question? Why do you think he became a well-known character in literature? Why did he become a well-known character in literature? So English literature မှာTom Sawyer ရဲ့ character က well-known character တယောက်ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာဖြစ်လို့ well-known character ဖြစ်သွားတာလဲ သူ့ကြောင့်စောင်းတယ်အများကြီးထုတ်ထားလို့ No သူ့ကြောင့်တော့ဒါပဲရှိရလေဒီဥစ္စာပဲရှိရလေ။အော်ဒုက္ခပဲ။ကျတော့ Harry Potter လိုမျိုးပဲ Harry Potter it's also a well-known famous character, right? ဟုတ်တယ်မလား။လူတိုင်းသိတယ်သူ့ဆိုလူတိုင်းသိတယ်အဲ့လိုသဘောမျိုးပဲကျွန်တော် not trying ရဲ့စာအုပ်တွေမှာ Tom Sawyer ရဲ့ character နာမည်ကြီးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ not trying ဆိုလူတိုင်းသိတယ်။တမီးအောင်သိရမလားမဖတ်ဘူးပဲနဲ့လေ။ So why is he a well-known character in literature? You can refer your answer from the test လေဒီ test ထဲကနေ refer လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဖြေအလွတ်ပေးစမ်းမလို့ရလား idea ရလားအဲ့ extras ကိုနောက်တစ်ခါဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာ He is not a fictional character လေစိတ်ကူးရင်စကားမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်သူကအောက်မှာပြောပြတာ He is the combination of the characteristics of 3 boys who I knew ဆိုတော့သူရဲ့ character ကအပြင်ကလူရဲ့ character ဆွဲချတာ right so he can represent the people in real life so people can relate more about his character that is why he became the famous character in literature got it ရလားရှင်ရလားဆိုတော့ fictional character မဟုတ်တဲ့အခါမှာ real life က character တွေနဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မှ
ထင်ဟပ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့လူတွေကစိတ်ဝင်စားတယ်ဟုတ်တယ်နော်လူတွေရဲ့ attention ကိုပို့ပြီးတော့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့် well known character ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် number 2က if you are a novelist what would you write about and where would you get your characters from အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော် type လုပ်ပြီးချက်တယ်မှာ number 2 Do I have to type it? Yes, of course, because you have different answers, right? So if you were a writer, what will you get your characters from? From the real life or just from the fictional world or something like that? So you get your characters from your real life, right? Yes. Okay. But the theme is thriller, crime, and mystery. Okay. But your characters will be realistic, right? Yes, it will be. Okay. Okay. What's the key? ငဆိုးလေးတွေများတော့အဆင်ပြေမှာလို့ငဆိုးလေးတွေများတော့လို့ကိုယ့်အကြောင်းကိုရေးတော့မှအဆင်ပြေမှာလို့ Okay. And for Win One, you will get your characters from fictional world, right? Born in Burma. Why? Born in Burma. Okay. And detective plots and horror thrillers. Okay, you guys have the same interest then, right? Horror thriller တိုက်တဲ့လူတွေကြီးပဲเนาะ Okay အကုန်လုံးတော့ထူးဆန်းတယ်တရားမှ romantic တွေပါလေရေးမဲ့လူမရှိဟုတ်လား Okay, I write about horror and thriller, so you guys share the same interest. Okay,
Okay, so we have finished everything on unit 12, right? So is there any question for unit 12? No. No. ပြန်ရင်ပြောလိုက်လား no မရှိဘူးเนาะကဲမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခိုင်းလို့ as usual workbook လေးသွားကြည့်အောင်เนาะ workbook ကကျွန်တော် workbook က unit 12မှာဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးမလားဟိုကလေ idea job မှာလေကျွန်တော်စလုံးအစိမ့်မပါဘူးထင်တယ်ဟဲ့လားကျွန်တော်စလုံးအတက်မပါဘူးလို့ထင်တယ်မပါဘူးเนาะမပါရင်တစ်ချက်ဒီ cross ပေါ်လေးကြော်လိုက်တော့မယ်ဘာလို့ဆိုလွယ်ရအရင်เนาะအရင်လွယ်ရတော့ကြော်ပြီးတော့ okay ဒါလေးပဲကျွန်တော်ပြောမယ်for each of these people it's talking at page number 17 เนาะtalking about an advantage of their job and describe each advantage, make the collocation. So you have to make the collocation first and you have to use to express for each of the expression, right? By using the collocation. So, okay, make a collocation first. Job. Satisfaction. Yes, job satisfaction. Flexible. Hours. Correct. Good. Prospect. Regular. Employment. Seasonal. Work. Why are you laughing, Julie? Nothing. ကိုမြင်နေကိုကြည့် Huh? ကိုဆွဲတာမြင်နေကိုကြည့်ပြီးတော့ this is a new idea. So, number one, I like my job as a graphic designer because I can choose when I start and finish within limits, of course. So, which advantage is he talking about? Did he have a advantage for the Johnny Allen? I can choose when I start and finish within limits. So, which advantage has been mentioned here? Flexible hours. Yes, flexible hours. You can choose when to start and when to finish, right? So you have flexible hours. And for number two, I work in holiday resort, which suits me because I only work in summer months and it means I have time to study during the rest of the year. How about this one? Seasonal work. Correct, seasonal work. And how about number three? I don't earn a lot of money doing gardening work, but I love working outside, so I'm really enjoying it. Job satisfaction. Job satisfaction, correct. And number four, I'm lucky because as an IT consultant, I always have work. Regular employment. So the last one, at the moment, I am doing quite a lot of visit jobs in the office, but it is worth it because the opportunity for doing more interesting work and for any more money are very good. So that person is talking about Good prospect. Good prospects. Yes, correct. So let's move to number three. It's about relative clauses again. Just remember relative clauses. Relative clauses to median. Okay, so in number three, find a sentence in box B which could follow a sentence in box A join the sentences using one of these phrases. So you can find the two phrases here, and you have to combine the two phrases by using these phrases. Okay, so we'll do number three now, and after that we'll check the answers again.
So have you finished? So number 1. My mom worked for an international company. So what is the second part of sentence A? Which I wouldn't I like wouldn't like. because she's often away from She home. is often away from home. Oh, okay. အဖြစ်တစ်ခါပြောလိုက်တာပါနော် Okay. အဲ့တော့ she is often away from home. အဲ့တော့သုံးလိုက်တဲ့ဂျာတွေက phrase ကကြတော့ which means that, right? This one ဒီကောင်သုံးလိုက်တာနော် So how about number 2 sentence? My dad is self-employed, Which I like because I like because, okay, which she's I like usually because, at home when I get home from school. yes, correct. And the third one, I help my aunt and uncle in their shop on Saturday. Which is good. Okay, which is good because I earn a bit of pocket money, right? And the last one, if my mom's get a new job, we might have to go to live in another country, which I wouldn't like, right? Because she is, sorry, I would miss my friends, right? What? Huh? Bà biểu lại đó này. မဟုတ်ချေလိုင်းလက်နေလို့ Oh, lại lại. Đi xe lật vào à? Hả là? Đi xe à? Đi xe lái chào à là? ဟုတ်ဒီချက်နဲ့ရက် Nó đã làm gì này ra nào? Thì đi nếu mà lái từ mà cao hơn đây. Okay. A solution ဆိုတော့ဒီဘက်ကနောက်ထပ်နည်းနည်းလေးအချိန်နည်းနည်းရသေးတယ်နော်ရသေးလားအချိန်တော့ရသေးတယ်အုံနောက်ကရသေးလား Okay အဲ့တော့လေ homework ပေးလိုက်မယ်ဒီစက်မောမလို့ဒါပေမဲ့ homework ဆိုရင်တောက်ကြနေတော့မတင်ခိုင်းပါဆိုတော့တောက်ကြနေက presentation ရှိရဆိုတော့တောက်ကြနေက presentation လုပ်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကကျတော့နောက်တစ်ပတ်အင်္ဂါနော်နောက်တစ်ပတ်အင်္ဂါမှာပဲတင်ပြီးတော့ job application letter ရေးခိုင်းတာနော်အဲ့ဒီမှာ sample လေးရရှိထားပြီးသားအဲ့ sample အတိုင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့မှဒီဘက်မှာကိုယ့်ရဲ့ own information ကိုသုံးပြီးမှကိုယ့်ရဲ့ own details ကိုသုံးပြီးတော့မှအလုပ်လျှောက်တာရေးရမှာအဲ့အလုပ်လျှောက်တာကလည်းကျွန်တော် part time ပဲလျှောက်မှာနော် full time job မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ part time ဆိုတော့ you can choose from here အဲ့တော့ part time အလုပ်ဖြစ်မဲ့ဟာလေးကိုပဲတစ်ခုရွေးမယ်ရွေးပြီးသားလို့ရှိရင်အလုပ်လျှောက်တာရေးရမယ်နော်အဲ့တော့ choose a part time job that would suit you and say why you would be good for the job ရမယ်နော်အဲ့တော့ you can follow this symbol 1ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော် symbol 1လေးကို follow လုပ်ပြီးတော့မှရေးလို့ရမယ်နော်ရမလားရှင် ဟုတ် So that is homework job application ကတစ်ခါတော့ရေးပြီးမှာ ဘယ်တော့ရေးရလဲဆိုတော့ အဲ့ဘုအချိန်နဲ့ခောက်တာ အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကမလားချက်ပွိုင်းအိမ်မှာ တက်ကွက်အဲ့တော့ တန်းတစ်ခေါက်ထပ်ရေးလဲဘာမှတော့မပြတ်တော့ပါဘူးเนาะ ဟုတ် ဒီတစ်ခါကျတော့ own information ကုန်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတော့ရေးပြီးတယ်ဟုတ်တယ်ဒီစမတ်မိရယ် part time job လားမသိအိမ်မှာလည်းရှာတာနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ symbol letter လေးတစ်ခါလေးပေးထားရတော့ဒီအတိုင်းကို follow လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးနော်ဒီရဲစောင့်မယ်လည်းစောင့်မယ်ပြီးသားလို့ရှိရင်စအဲ့မှာချက်အဲ့ဆို composition တင်ထားပြီးသားဆို organization မှာပြင်ပြောကြမလို့တော့ပထမပိုင်းမှာဗာထည့်ရမယ်ဒုတိယပိုင်းမှာဗာထည့်ရမယ်တတိယပိုင်းမှာဗာထည့်ရမယ်ဆိုတော့ set point အိမ်မှာအကုန်လုံးပါထားပြီးသားပြီးတော့လည်းဆို organization ချက်ပြန်မရှင်းတော့နော်အဲ့တော့ yours faithfully တောင်းမှ yours sincerely နဲ့ဆုံးသက်မယ်ပြီးသားလို့ရှိရင် you have to write down your full name not the nickname okay because that is a formal letter ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်အင်္ဂါနေ့ပြန်တင်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ Friday presentation တော့ဗာမေးချက်ရှိသေးတယ် မင်းကြတော့မရှိဘူးချက် မေးကြတော့မရှိဘူး okay အဲ့ဆိုအကုန်လုံးစင်ပြေရနော်ဒီစက်ပမလုပ်ပေးကြမှာတော့နော် okay ဒါဆိုကျွန်မအဲ့နေထိုင်ကြည့်ရုံပဲနော်ဟုတ်တယ်မလား ဟုတ် ချက်ဘာ တော့ကြီးလေးတော့တင်ပါ ဘာရမှာလဲဆိုတမီဘာရကြလို့ အချစ်တွေလိုချင်လို့လား ဘာရကြလို့လဲမမဘာရမှာလဲဆိုကျွန်မပေးရမှာအောင်ပြောပါအောင် မဟုတ်ချေဘာတုံ့ပြန်မှုရမှာလဲ အော်ဘာတော့ပြန်မှုရမှာလဲ okay တောင်းလာကြမဝင်တွေ့မယ်လေ presentation လောက်တာကောင်းလို့ရှိရင် okay ကဲဒါဆိုရင်ပြောကြမရှိအောင်เนาะ presentation နဲ့ပတ်သက်ပြီးကုန်ရမယ်เนาะကဲဒါဆိုရင် I'll be looking forward to your presentation on Friday okay so I'm gonna stop right here for today and you have no question for today's lessons right just you Mala bye bye guys Bye-bye. see you on Friday bye bye bye